বানিয়ে ফেলুন একটি সহজ মজাদার সুজির রেসিপি এবং তৃপ্তি ভরে বাড়ির সকলকেই খাওয়ান। আর দেখে নেওয়া যাক উপকরণগুলো কি কি লাগছে। কাজু, এলাচ, তেজপাতা, আর দুধ আছে, সুজি আর বাতাসা, ঘি। কড়া বসিয়ে 2 চামচ ঘি দিলাম। ঘিটা গরম হয়ে গেলে ঘিটা গরম হয়ে গেলে এরপর ফ্রাই প্যান বসালাম, তাতে জল দিলাম। জল না, বাতাসা আগে দিয়ে দিলাম, দিয়ে তারপর জল দিলাম। 2 কাপ জল দিলাম। ঘিটা গরম করে নিলাম, তারপর 2 চামচ কাজু বাদাম দিলাম। দেওয়ার পর এটাকে একটু নেড়ে নিয়ে 2টো তেজপাতা দিলাম। দেখুন কাজু বাদামগুলো একটু বাদামি করে নেড়ে নিচ্ছি। নেড়ে নেওয়ার পর সুজিটা দিলাম। সুজিটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে লাল করে ভেজে নেব, যতক্ষণ না লাল হয়। দেখুন সুজিগুলো আগে থেকে একটু লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার বাতাসাগুলো জলটা দিয়ে দিচ্ছি। দেওয়ার পর একটু নাড়াচাড়া করে এবারে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম একটু। তারপর দুধটা দিচ্ছি। দুধটা দেখেই দিতে হবে, একটু অল্প অল্প করে ছড়িয়ে। এবার 5 মিনিট নাড়াচাড়া করে নিয়ে তুলে নিচ্ছি।